Hoje uma notícia incrível para compartilhar com vocês. Arqueólogos encontraram o naufrágio do último navio negreiro que veio ao Brasil. Essa descoberta é de extrema importância para a história do país e para a compreensão do tráfico de escravos. O navio foi encontrado na costa de São Paulo, próximo à cidade de Ubatuba, e é considerado o último navio negreiro a chegar ao Brasil. Ele foi identificado pelos pesquisadores através de uma série de características, como o formato do casco, a presença de correntes e grilhos, além de objetos encontrados no local, como cachimbos e modas. A importância dessa descoberta para a história do Brasil é imensa. O tráfico de escravos foi uma das maiores tragédias da história do país, e a descoberta desse navio nos ajuda a entender melhor como ele funcionava. Além disso, a descoberta também é importante para a preservação da memória dos milhões de africanos que foram trazidos à força para o Brasil. Os arqueólogos que trabalharam na descoberta do navio negreiro afirmam que o local é extremamente importante para a história do país e que ele deve ser preservado. Eles também destacam a importância de se continuar pesquisando e estudando o tráfico de escravos no Brasil, para que possamos entender melhor o nosso passado e construir futuro mais justo e igualitário. O contexto histórico que ocorreu o tráfico de escravos é marcado por uma das maiores tragédias da humanidade. Durante séculos, milhões de africanos foram capturados, vendidos e transportados à força para as Américas, principalmente para as colônias europeias, para serem escravizados. Esse comércio desumano e brutal teve impacto profundo na história e na cultura dos países envolvidos. No caso específico do Brasil, o tráfico de escravos foi uma prática que dura mais de 3 séculos, desde o início da colonização portuguesa até a abolição da escravatura em 1888. Estima-se que cerca de 9 milhões de africanos tenham sido trazidos para o Brasil nesse período, tornando o país o maior receptor de escravos do continente americano. Nathaniel Gordon foi capitão de navio norte-americano que se envolveu no tráfico de escravos. Ele operava durante período em que a prática já era ilegal nos Estados Unidos, mas ainda era permitida em outros países, como o Brasil. Em 1860, Gordon foi capturado pelas autoridades norte-americanas enquanto transportava cerca de 900 africanos escravizados a bordo de seu navio chamado Erie. Gordon foi levado a julgamento e condenado por tráfico de escravos, tornando-se o único norte-americano a ser enforcado por esse crime. Sua execução ocorreu em 21 de fevereiro de 1862, em Nova York. Esse evento marcou marco importante na luta contra o tráfico de escravos e na conscientização sobre a crueldade dessa prática. A descoberta do naufrágio do último navio negreiro que veio ao Brasil traz à tona a memória desse período sombrio da história e nos lembra da importância de compreender e enfrentar as consequências do tráfico de escravos. Lembre de que devemos aprender com o passado para construir futuro mais justo e igualitário. Além disso, a descoberta também é importante para a preservação da memória dos milhões de africanos que foram trazidos à força. Vamos continuar falando sobre o contexto histórico e sobre Nathaniel Gordon. Como mencionado anteriormente, o tráfico de escravos foi uma prática brutal e desumana que teve impacto profundo na história e na cultura dos países envolvidos. No caso do Brasil, o tráfico de escravos foi uma parte central da economia colonial, fornecendo mão de obra forçada para as plantações de cana-de-açúcar, café e outras atividades agrícolas. O comércio de escravos era altamente lucrativo e envolvia uma rede complexa de navios, comerciantes e traficantes. Os navios negreiros partiam da África, principalmente da região da Costa de Minas,
e atravessavam o Oceano Atlântico condicos terríveis. Os africanos capturados eram amontoados nos poros dos navios, sujeitados a condicos insalubres, falta de higiene, doenças e violência. No caso de Nathaniel Gordon, ele operava durante período em que o tráfico de escravos já era ilegal nos Estados Unidos, mas ainda era permitido em outros países, como o Brasil. A lei de proibição do tráfico de escravos de 1808 proibiu o comércio de escravos nos Estados Unidos, mas a prática continua clandestinamente por algum tempo. Gordon foi capturado pelas autoridades norte-americanas enquanto transportava cerca de 900 africanos escravizados a bordo do navio Erie. Ele foi levado a julgamento e condenado por tráfico de escravos, enfrentando a pena de morte. Sua execução em 1862 foi marco importante na luta contra o tráfico de escravos e na conscientização sobre a crueldade dessa prática. A descoberta do naufrágio do último navio negreiro que veio ao Brasil nos lembra da importância de enfrentar e compreender as consequências do tráfico de escravos. É uma oportunidade de preservar a memória dos milhões de africanos que foram trazidos à força para o Brasil e de refletir sobre as injustiças e desigualdades que ainda persistem na sociedade atual. A descoberta também destaca a importância de se continuar pesquisando e estudando o tráfico de escravos no Brasil e em outros países, para que possamos entender melhor o nosso passado e construir futuro mais justo e igualitário. Além disso, a descoberta do naufrágio do último navio negreiro que veio ao Brasil é lembrete que a história do país é complexa e muitas vezes dolorosa, mas que é fundamental que a conheçamos e a compreendamos para que possamos construir futuro melhor. A preservação de memória dos milhões de africanos escravizados é uma forma de honrar suas vidas e lutar contra o racismo e a discriminação que ainda existem na sociedade atual. Em resumo, a descobre a complexidade e a dor da história do Brasil. Essa descoberta arqueológica nos permite ter vislumbre do passado e compreender melhor como funcionava o tráfico de escravos. É importante ressaltar que a descoberta do naufrágio do último navio negreiro não está diretamente relacionada a Nathaniel Gordon. Nathaniel Gordon foi capitão de navio norte-americano envolvido no tráfico de escravos, mas sua história está ligada a episódio específico ocorrido nos Estados Unidos. No entanto, a descoberta do naufrágio do último navio negreiro que veio ao Brasil nos permite refletir sobre a magnitude do tráfico de escravos e suas consequências. Ela nos lembra da importância de enfrentar o passado, reconhecer as injustiças cometidas e trabalhar para construir uma sociedade mais justa e igualitária. A preservação desse naufrágio é fundamental para a preservação da memória histórica e para a compreensão do legado deixado pelo tráfico de escravos. Os arqueólogos e pesquisadores envolvidos na descoberta ressaltam a importância de continuar estudando e pesquisando sobre o tráfico de escravos no Brasil, a fim de ampliar nosso conhecimento e promover a conscientização sobre esse período sombrio da história. Em resumo, a descoberta do naufrágio do último navio negreiro que veio ao Brasil é marco importante para a compreensão do tráfico de escravos e sua relevância histórica. Embora não esteja diretamente relacionada a Nathaniel Gordon, ela nos convida a refletir sobre a complexidade da história do Brasil e a importância de enfrentar as injustiças